እሺ እንቀጥላለን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የምናየው የሚሆነው that is built-in modules or core modules ለምሳሌ በጣም የተለመደው import mat እንደዚህ አድርገን ከዛ ግን ማቴማቲክስ ጋር ያለን ሞጁል እንዴት ማወቅ ይቻላል እዚህ ማቴማቲክስ ላይ ያለው ሞጁል ትንንሽ ፋንክሽኖችን እንዴት ማወቅ ይቻላል I think we can do there is that help or there mat might give us no I have to print maybe copy Oh yeah, that's what I'm looking for. ምንድነው mathematics already ለማቴማቲካል ኦፕሬሽን የሚያስፈልጉ ሞጁሎችን ሰማን ሰርቷቸዋል እንደገና እናንተ መስራት አይጠበቅባችሁ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉ ኢምፖርት ልታደርጓቸው የምትችሉትን ሞጁሎች ትናንሽ ሞጁሎች በኔ ጊዜ ቅድም do something add two names calculate area generate user id ብዬ ከስተም የሰራዋቸው ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ማቴማቲክስ ላይ አሁን ስንትና ያለን በምንድን ነው የተቀመጠው ይሄ የምን ዴታ ታይፕ ነው ሞጁሎቹ በሆነ ዴታ ታይፕ ስትራክቸር ተቀምጠዋል እንዲያውም እኮ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ራሱ ስንት እንትን እንዳለ ማወቅ እንችላለን copy print length ምክንያቱም as you can see list ነው ያያችሁት እዛጋ 60 ሞጁሎች አሉ 60 ትናንሽ ፋንክሽኖች አሉ ልንጠራቸው የምንችላቸው 60 trunk I have never used tau tan trigonometry that is this is tangent square root sin h and sine remainder radians product never power pi per permutation not a number I think እያለ ይቀጥላል እንደምታዩት ሁሉንም ማወቅ አይተበቅባቸውም ግን አንዳንዶቹን ሲያስፈልጋቸው ሪፈረንስ በመጠቀም ዶክመንቴሽን በመጠቀም መጠቀም ይቻላል ማለት አሁን ዛሬ ለምሳሌ ፓወር ፓይ when you ልጠቀም የምፈልግ ካስፈልገ ስኩዌር ሩት ካስፈልገም like some sine trigonometry I mean so this is what you get from this so እንዴት ነው ኢምፖርት የምናደርገው this is ይሄን ኢምፖርት በመታደርጉበት ጊዜ ሁሉንም እነዚህን ኢምፖርት አድርገን 60ዎቹንም በሙሉ ኢምፖርት አደረጋችኋቸው ማለት ነው ስለዚህ let's try print mat.py ከዚህ ስንት ተጠብቃላችሁ የዚህን ሪዛልት ስንት ይሆናል ብላችሁ ነው የምታስቡት I need an answer from there guys መልስ ፈልጋለሁ መልስ ካልሰጣችሁኝ እኔ መቆም ባህሪ አለኝ so yeah 3.14 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ራን እናድርግና እንየው what is that I should see that አያችሁት 3.145 እያለ ይቀጥላል እኛ ስለቀሪው አንጨነቅ ከዛ ለምሳሌ ራውንድ ግን ራውንድ እዚህ ጋር ምናምን ስለሌለ ይሄው በጣም ረጅም ስለሆነ ራውንድ built-in function ስለሆነ ራውንድ ማድረግ እንችላለን print mat actually round mat.py ብናደርገው ወደ ስንት 3.14 ራውንድ ሲደረግ ስንት ነው የሚሆነው
round off a number, rounding a number to the closest integer. We're just rounding this number to the closest integer. So round ሳደርገው ስንት ነው የሚሆነው? Round off. Yeah, I think name ተስፋ ማደርገው እሱን ነው። ያ 3 ነው። ግን እንደዚህ አይደለም። እንደዚህ ማድረግ የለብንም። እንደ ይሄ ቁጥሩ ረጅምም ቢሆን at least the next 2 decimal digits ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ round እንትን ይወስዳል። ተጨማሪ ለምሳሌ 3 significant digit ብንፈልግ ባለ 3 አደረገልን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባለ 2ም ከፈለግን ባለ 2 significant digit እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጥሩ ታስታውሱ ደግሞ ፍሎር አይተናል። ማት ፍሎር sorry mat.floor gravity. Yeah, I like gravity. Yes, everything. Yes. 9.81. ይህንን mat.floor gravity ስንት ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? የዚህ ውጤት floor means rounding down. It's not round, but rounding it down. I like to ask you both question. Round gravity. Okay. የዚህ መልስ እየጠበቁ ስለሆነ መልሱን ብትሰጡኝ ማፍጠን እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን 9 ያለ ሰው ራውንድ ስለሆነ ራውንድ ልክ እንደ ይሄ በቃ ማጠጋጋት ወይ ማስጠጋት ማለት ነው። ወደሚቀርበው ማስጠጋት 9.81 የሚቀርበው 10 ነው አይደለ? ስለዚህ ራውንድ ካደረግነው 10 ነው የሚሆነው። round mat.floor gravity የፍሎር ስለሆነ ወደ የት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ 9 ይሄዳል ማለት ነው። ያ ስለዚህ ራን አድርገን ማየት አለብን። 10 እና 9 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማት ፍሎርን አየን ማለት ነው። የትጋ ነው? እዚህ ፍሎርን አየን። ኢቭን ፋክቶሪያል አለ። ባለፈው ፋክቶሪያል ሰርተን ነበር ታስታውሱ ከሆነ ፋንክሽን ግን ስለዚህ already you don't have to do that. mat.factorial of I think 4 በቀላሉ ስለምናቀው 4 ሲባዛ በ4 12 በ2 24 አካባቢ መሰለኝ። I don't know. Let's do that. 4 times 3 times 2 times 1. This is what I know factorial, right? ስለዚህ okay print አላደረግነው ገና ለዛ ነው print። ስለዚህ ከዚህ 24 ተጠብቃለሁ ማለት ነው። that's factorial. Sorry. Yeah. ግን ለምሳሌ ቻሌንጅም ላድርጋችሁ። let's do factorial by the way, our own like stubborn ብንሆን I don't like to use someone's factorial, let me use a factorial calc. Factorial n እንዴት ነው ፋክቶሪያልን ፋንክሽን ስሩ ብትባሉ እንዴት ነው ልትሰሩት የምትችሉ? እስኪ ንገሩኝ። I need a hint. Someone come to the mic and tell me. F is equal to 1 and እንጀምራለን ከዛ for I in range starting from 1 to n
plus 1 because it doesn't include the last. Yeah. Then what we do is actually f times I. I think this is just a factorial. And then finally return f. Is it a factorial? For me, it seems so. Do you agree? Yes, we agree. Good. Then let's import it our own way. So እንዴት አድርገን እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ ይሄኛው actually አይታችሁታላ ሁሉንም ኢምፖርት አድርግልኝ ያ the lazy way ስለዚህ I don't have to think now ምንድነው ምለው እዚህ ጋር print calc factorial አለልኝ ማለት ነው 520 መሰለኝ let's do oh there's nothing here okay maybe I have to check my F1 F starts in range from this return because I don't see any from modules for this is a demo this you see that already we are importing everything now from modules in we don't have this anymore because oh no finish for my mouth ይቅርታ እንደ ማውስ ስታክ አድርጎብኝ ነው ባትሪ ጨርሶ መሰለኝ Okay, good. Oh no, nice. Yeah, ስለዚህ ሁሉንም in a lazy way import ያደረኩት ስለሆነ calc factorial let's try but still it's not. What's wrong with that? Help me to debug በማድረግ እርዱኛ መምሩ በቃ just ሰፈር ሲያደርግ መመልከት ነው እንዴ Okay, let's try. Print something here. Why it is not working? Okay, let's try that. Oh, okay. Why not? From my modules. From my modules, import. Okay. Let's just turn this off for the time because I have no idea what happened. Oh, do you know what, guys? Print የምናደርገው ከላይ ነበር ይሄ እየሸፈነው ከታች ይሄ print የምናደርገው ሸፍኖታል እንደዛ አይነት በጎች this kind of bugs
በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ it sound different. So funny. Anyway, the bugs, such kind of bugs is really hard to debug. እና እንደዚህ አይነት ስህተት በሚያጋጥማችሁ ጊዜ አንዳንዴ ስህተት እኮ የለውም ግን ቀኑ ሙሉ ታጠፉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የጻፍኩት print out ሲሆን አያሳየኝም ነበር covered ነው already. So I'm trying to figure out the mistake, but there's no mistake at all. አያችሁት 120 ሆኗል ማለት ነው። በአጋጣሚ እኛም እንትን የችና ፋንክሽን እንደገና ደግመን ሰራን። ፋክቶሪያል ኮመን ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንዲህ አይነት ኢኩዌሽኖች ሶልቭ በማድረግ መለማመድ ፋንክሽንን ሞር ፕራክቲስ ማድረግ ጥሩ ነው። እንቀጥላለን። ስለዚህ where is the other? So power of pi and logarithm ካስፈለገ logarithm. Have you seen here? Yes, log. So you can say, for instance, print mat.log. አይታችሁት ከሆነ ይሄ logarithm, I believe just maybe let's try to give it what we can get here. Yeah, this means maybe I think it's the logarithm of 2 to the base 10. Is that? It means it should be the logarithm to the base 10. It might give you this one. Yeah. Print mat.log. I'm not sure, how about this? If that's to the base, yeah, I mean, if we get 1 here, and this one is also to print mat log of 10, and if we put 2, the logarithm of 2 to the base 10, what was it? Yes, this is, yeah, the base 10, yeah, the logarithm of 2 to the base 10. Yes, I remember this value, the mantissa of that. But I don't know what's the base in here. But who cares? Do we? No. ሞጁሉ አለ በሚያስፈልግበት ጊዜ ዶክመንቴሽኑን ሄዶ ቼክ በማድረግ መጠቀም ይቻላል። ፓወር የሆነ ጊዜ ማት ዶት ፓወር በመጠቀም ለምሳሌ to the power of 3 ይሄ 9 ነው የሚሰጠን። I mean 8 ነው የሚሰጠን sorry. Yeah, to the power of 3 ስለሆነ ነገር ግን you can put something like this too. እንደዚህ በማድረግ የግድ you don't have to use this one. ይሄኛው 8 ነው የሚሰጠን ማለት ነው። So you don't have to, ግን ዲፍረንሱ እንደምታዩት ይሄኛው እዚህ ጋር የምታገኙት floating number ነው as a float data type, but here what you get is actually an integer. That's the difference. Okay, አሁን ቅድም እንተና የጠየቀችኝን ይዋብ የጠየቀችኝን ልመልሰው። ኢምፖርት ማት እንደዚህ ባደርግ አሁን ሁሉንም ኢምፖርት እያደረኳቸው ነው ማለት ነው። Sorry, it's not like this. From mat import everything. አሁን ማት የሚባለው የለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽኑ ሌላ ነው። You don't get the math variable now. So it's like you can say warning now. It's not there. It's not there. So instead I have to dot pi, just pi, because it's exported. Floor. The floor is here already. Factorial, but we have 2 factorials. The one I made, actually it's calc factorial, so no problem. We have a different name. Yeah. Have you seen? Or you can import them like this. Square root, 1 by 1, square root, power of,
Is that power or power of where is it? Power, yes, power. And floor. And what's the other? Yeah, pi continuous. እንደዚህ አድርጎ from math import this መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። why is yeah factorial imported አሁንም ገና factorial we don't have this anymore, so I have to remove this. Log 10 at least we don't. Let me import again logarithm. Good. Have you seen? Yeah. ስለዚህ ይዋብን ጠይቃለሁ። ተመሳሳይ ነው እንዴ? ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ያለ ምንም እንትን ኮንፊውዥን የመጀመሪያውን ከአንድ ሰው ካስታወሰ የከስተም ሞጁሉን የቢልቲን ሞጁሎችንም ማስታወስ ቀላል ነው ማለት ነው አንድ ስለሆነ። ይሄን ይመስላል ሞጁሎችን እንትን የምንልበት። ለምሳሌ አሁን age ብዬ age is the data of my students. Some are 28, some are 30, some are 32, and another 30, and another 29, and maybe I may have also 45, 40, and again 29, and 50, and 33, and 28, and 29. I have this data. I create random data. Print age. How many? What's the size of my data? You don't have to count. You can just use print dot len, and then age. This is the age, the ages of my students. And as you can see, I have this list of data, and I have 12 students. 12 ተማሪዎች አሉኝ ማለት ነው። What is the median? What is the mode? What's the standard deviation? What is the variance of this data? So now we're talking about statistics. And yes, this central tendency and variation of the data of this observation. Maybe for statisticians, this will be like fun, but for other people, it's like, oh no, is it a stat class or something like that? Okay, it doesn't matter. Anyway, so, but this is very fundamental. በጣም አስፈላጊ ስለሆነ አሁን የዚህን ሚዲያኑን፣ ሚኑን፣ ሞዱን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን፣ ቫሪያንሱን percentile, like the 25th percentile, the 75th percentile, percentiles ቢጠየቅ ያውም ደግሞ የራሳችሁን ከስተም ሞጁል ሰርታችሁ እንደውም I think I will give you, it's an assignment for next week. Yes, why not? So the task for next week is actually you write your own function, how to calculate mode, how to calculate median or median, how to calculate average or mean, how to calculate standard deviation, how to calculate percentile of the 25th, 75th, or 50s of something like that. So you have to do also a bit of reading and just changing everything to function. Is it good? Do you agree with that? ይሄንን ብቻ ነው፣ ሌላ የተንዛዛ አሳይመንት አይኖርም። ግን ዛሬ በምን እንሰራዋለን? በከስተም ኦልሬዲ ሬዲ ሜድ ይሆናል። ኔክስት ዊክ እናንተ የምትሰሩት የራሳችሁ ነው ማለት ነው። ራሳችሁ የሰራችሁት ፋንክሽን። ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ናት አ ቢግ ዲል። ላይክ አሁን ለምሳሌ ሚዲያን ስላችሁ ዴፕዝ ካልኩሌት median could take me some time, but let me just calculate mean. It takes an array, right? List. And then
How can you calculate? Total is equal to 0. Then for num or in list, then what you do, total, and then again total plus num every time. Then actually mean is actually total plus length of the list, and then you return the mean. Yeah, this is my mean. Let's try print mean of calc, mean of the age. እስኪ ስንት ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ሚን ኤጅ በስንትና በስንት አካባቢ መካከል ይሆናል? እንደምታዩት 28 ብዙ ጊዜ ተጠርቷል። 28 28 29 29 29 the mode is already 29 I think 29 29 29 28 28 30 30. Oh, it's a weird kind of data distribution, but it doesn't matter. Okay. What's the mean for this one without calculating? Just a very smart guess. Yeah. It's around 34. Yeah. 30. በጣም ጥሩ ግምት ነው። ምክንያቱም አይ ቲንክ ወደ 40ዎቹ ስላለ እሱ ወደ ትንሽ ወደ ላይ አንድ ያምሳም አለ እዚህ ጋር outlier there. Okay, but 55 is okay. It's a very good age. Then let's do it. Calculate. Oh, you did the calculation. You did, right? Yeah, I guess it. And you guessed it? Yes, sure. Oh, that's very smart. Wow, I can't believe this. በጣም የሚገርም ግምት ነው። ያ ስለዚህ ሰራን ማለት ነው። ሚን ካልኩሌት የሚያደርግ የራሳችን የሆነች ከስተም ሰራን ማለት። ስለዚህ እናንተ ቀጥሎም የግድ መድገም የለባችሁ። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምትሰሩት እናንተ? diff calculate median return. So if you don't have anything, pass means if you are not doing anything in a function, just use the keyword pass, and then it will be there for some time. And then def calculate, and then what is the other mode? The mode will be very tricky because you may have one or two modes, right? And then pass again, def calculate, standard deviation, pass. Yeah, standard deviation and variance is just one. If you get one, you get the other. Calculate variance. Variance. Of course, it should take a list, right? List of data. So now you got the structure, a very good name for your functions. You don't have to worry about to get another fancy function, and this is already good. Def calculate percentile. This needs reading what percentile is actually, but this is optional. Thank you. I don't have to just take all your time just doing my assignment, okay? No. And what? I think this is enough, right? Okay, range, def calculate range list. The range is the difference between the maximum and the minimum value, so it's just that's also easy.
Yeah, just find all the central tendencies and also the variability values. This is an assignment for next week. So to see the assignments, what you do is just come to the video and pause at this time and see the structure of the functions. But now, actually, there is one method that is statistics method, and you can import from statistics. This is what you do: import statistics. ከዛ import statistics import ካደረጋችሁ ሁሉም ለስታቲስቲክስ የሚያስፈልጋችሁን በሙሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስማቸውን መጥራት ነው። ግን እንደገና ቅድም አሁን እዚህ ጋር ስታቲስቲክስ ውስጥ ያሉ ሞጁሎች እንዴት እንደተጻፉ አታውቋቸውም፣ እንዴት እንደምትጠሯቸው። ስለዚህ print dir and then statistics. This is a tough word to pronounce. Who cares? This language is not my language anyway. Okay, good. ስለዚህ አገኘዋቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር counter decimal fraction normal dist statistics error እያለ እነዚህም dunder function ወይም magic function ይባላሉ። እነዚህ with 2 underscore from the left side and the other side. We will talk about this dunder function or magic functions in another time. But today what we are interested in, variance, square root, there's also standard deviation, and mean, median, all those kind of, okay? So I think the lazy way shall be imported. We can import like this and print statistics and then mean. Okay, it's የኛ function እኛ የሰራነው function እና ይሄ built-in function ይሄ ሞጁል የሚሰጠንን እንየው። what am I getting? አያችሁ ተመሳሳይ ያገኘነው 34 ለዚህ የኛ function perform እያደረገ ነው properly ማለት ነው። Okay, እስኪ እዚህ ጋር standard deviation when the standard deviation can you say something about that? Do you have an intelligent guess for that too? አሁን መገመት ትችላለህ? Standard deviation. Yeah, that would be hard, of course. Scale mocker. And it's good, yeah? ያለው ትንሹ ስንት ነው? 28 ትልቁ 50 something, yeah? And it's already huge. It could be I don't want, but let's see. Oh yeah, 8 the standard deviation. I think variance is the square of this, so that's not a surprise data. Great. Statistics and then variance and then age again. Yeah, the square root of I have to put it here. Yeah, 71, so that means the square root of this. I mean, it's not square, the square of this. I said the square root of, sometimes there is, when I'm trying to say something, but I may say the other thing. So, I think this is all about modules. ከእንግዲህ ዶክመንቴሽን በማየት ሞጁሎችን ማየት ይቻላል። እንዳያችሁት ቀላል ነው። አንዴ ሲስተሙን ማወቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ዛሬ እረፍት አልነበረንም። በዚህ ጋር እናበቃለን። አሳይመንቶችን ስሩ። ወደ ሁለተኛው እንትን አንገባም ካቋረጠብን።
ጥያቄ ካላችሁ ስላክ ቻናል ላይ ጠይቁ ሌሎችም ጆይን እንዲያደርጉ አድርጓቸው ኢቭን ይሄንን ሴሽን ከጨረስን በኋላ ወደፊት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ለመስራት ሐሳብ ሼር ለማድረግ ፕላትፎርሙን መጠቀም እንችላለን ጊዜ ያለው ሰው can give suggestion እና በዛ መንገድ መማማር ይቻላል ብዬ አስባለሁ በእኔ በኩል ለዛሬ ጨርሻለሁ የቀረን 1 ደቂቃ ነው ያ ጉድ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ 1 ደቂቃ ውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ ሄሎ አቤት እናመሰግናለን አሳቤና አመሰግናለሁ ፕሮጀክቶች ሲኖሩ በማንኛውም ሰዓት መረዳዳት ይቻላል አይደል ያ ያኛው ግሩፕ ላይ እንዳያሽው ብዙ ሰዎች ይገቡ ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ ጆይን ቢያደርጉ it could be more informative አንድ ሰው የጠየቀውን ጥያቄ ሌላኛው መልስ አሁን ለምሳሌ 30 days of javascript ላይ ያለሽ እንትን ባለፈው የላከው እንትን ይሄ ቴሌግራም ላይ